Hello and welcome to the video lecture on organic synthesis and electrosynthetic analysis. Today we are going to discuss the role of protecting groups in organic synthesis. Suppose আমাকে এইরকম একটা ট্রান্সফরমেশন করতে হবে যেখানে একটা পলিহাইড্রক্সি কম্পাউন্ডের একটা স্পেসিফিক হাইড্রক্সিল গ্রুপকে I need to methylate. A secondary alcohol methylation it can be done by Williamson synthesis by first deprotonating it and then treating the resulting alkoxide with the methyl arabide. However, the biggest challenge is to only and selectively methylate the marked hydroxyl and not to methylate all the other OH groups that are present in the molecule. How can we do that? We can do this thing by approaching either of the two techniques. The first technique is that we have to find the chemoselective reagent that will methylate only the C2 hydroxy. This is the number 2 carbon. Or we have to make all the other OH groups except this C2 hydroxy unreactive towards methylation by transforming them into such a form which do not participate in methylation reaction and then methylate the free hydroxy and then liberate these protected hydroxyls, the so-called deprotection step. খেয়াল করো, when you are trying to protect the C1, C3, C4 and C6 OH except the C2 OH, that will also require a selective reaction on these hydroxyl groups and not on this OH. So that itself is a challenge. So this approach that যেখানে যেখানে রিয়াকশন হতে পারে তার মধ্যে যে জায়গাটায় রিয়াকশনটা হওয়া দরকার সেইটার বাইরে বাকিগুলোকে মাস্কিং করে দাও বা প্রোটেক্ট করে দাও, তারপরে রিয়াকশনটা করো যেখানে তোমার রিয়াকশন ডিজায়ার্ড এবং তারপর সেখান থেকে রিয়াকশন হয়ে যাওয়ার পর ওই মাস্কিংটাকে ডিমাস্ক করো বা আনমাস্কিং করো, এটাকে বলা হয় প্রোটেক্টিং গ্রুপ স্ট্র্যাটেজি। কেমোসিলেক্টিভ রিয়েজেন্ট ইউজ করাটা সবসময় বেটার, তার কারণ প্রোটেকশন করতে গেলেই ওভারঅল সিকোয়েন্সে একটা প্রোটেকশন স্টেপ এবং তারপরে একটা সাবসিকুয়েন্টলি একটা ডিপ্রোটেকশন স্টেপ, এই দুটো স্টেপ কিন্তু তোমার অ্যাড হয়ে যাবে এবং যত তুমি এরকম অ্যাডিশনাল স্টেপ এক্সিকিউট করবে তত তোমার ওভারঅল ইল্ড কম হবে এবং সিনথেসিস লেস এফিশিয়েন্ট হয়ে যাবে। কাজেই কেমোসিলেক্টিভ রিয়েজেন্ট ইউজ করলে এই দুটো স্টেপ তুমি অ্যাভয়েড করতে পারবে এবং খুব সহজে তুমি রিয়াকশনটা করেও ফেলতে পারবে। Efficiency of the reaction will be much higher. However, the problem is to find the chemoselective reagents. এবং in reality, although there are lots of work in developing this type of chemoselective reagents, in a multiple step synthesis, generally an organic chemist is forced to adopt the protecting group strategy multiple times. এবং সেই জন্যই a famous organic chemist and author of the book Protecting Groups, Philip Kosiansky, তিনি বলেছিলেন, তার বিখ্যাত একটা উক্তি আছে যে লাইক ডেথ অ্যান্ড ট্যাক্সেস, protecting groups have become a consecrated obstruction which we cannot elude. আমরা চাইলেও অ্যাভয়েড করতে পারি না, যেরকম আমরা মৃত্যু এবং কর
অর্থাৎ ডেথ এবং ট্যাক্সেস, এই দুটোকে অ্যাভয়েড করতে পারি না। অর্গানিক কেমিস্টদের কাছে প্রোটেক্টিং গ্রুপটাও অনেকটা ওই রকম একটা নেসেসারি ইভিল, এরকম বলতে পারা যায়। And therefore, our conclusion from this slide is that every protecting group that you need to install and subsequently deinstall adds at least one, if not two steps in a synthesis, and they only reduce the overall efficiency and beauty of a route. However, without them, there are certainly transformations which we would not be able to do at all. Therefore, we have to have the protecting groups. Now the next question is, what makes a good protecting group? এবং এটা পরীক্ষায় আসে। তাহলে এর প্রাইমারি পারপাসটা কি? প্রাইমারি পারপাস হচ্ছে একটা পার্টিকুলার ফাংশনাল গ্রুপকে সিলেক্টিভলি এবং টেম্পোরারি, পার্মানেন্টলি নয় অবভিয়াসলি, টেম্পোরারিলি ব্লক করতে হবে, যেখানে কেমিক্যাল রিয়াকশনটা আমরা হতে দিতে চাইছি না, সেই রিয়াক্টিভ সাইটটাকে ব্লক করতে হবে, এবং ওয়ান অফ দ্য রিয়াক্টিভ সাইট যেটা ব্লকড হয়নি সেটা ওখানে রিয়াকশন হবে, আর তারপরে আমরা রিয়াকশন হয়ে যাওয়ার পর সেটাকে, যেগুলো ব্লকড হয়ে আছে সেগুলোকে আনব্লক করব। A proper selection of appropriate protecting group is therefore crucial in planning an organic synthesis. And three criteria at least has to be kept in mind when selecting a protecting group. The protecting group must be introduced into the molecule under as mild condition as possible and in a selective manner in a high yield. Of course, functional groups other than that to be protected must not be attacked. Here comes the selection part. Second point is, once installed, the protecting group must be stable under all the conditions used during the synthesis, including those of the purification steps, up to the step in which it is removed. অর্থাৎ যখন রিয়াকশনটা করছি, ডিজায়ার্ড রিয়াকশনটা করছি, আগের যে এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম সেখানে যখন ওই ওএইচ গুলোকে প্রোটেক্ট করে নেওয়ার পরে কেবলমাত্র C2H এর উপর মিথাইলেশন করব এবং সেই মিথাইল ডেরিভেটিভটা আমরা পিউরিফাই করব, কোনোভাবেই যেন ওএইচ এর জন্য যে প্রোটেকশন ইউজ করা হয়েছে সেটাতে কোনোভাবেই যেন ইনফ্লুয়েন্স না হয়, অর্থাৎ প্রোটেক্টিং গ্রুপটা যেন আন্ডার দ্য রিয়াকশন কন্ডিশন স্টেবল থাকে। Additionally, the protecting group that has been installed should have a stabilizing effect on the molecule and should suppress any kind of possible racemization or epimerization, অর্থাৎ স্টিরিওকেমিক্যাল ইন্টিগ্রিটি যাতে নষ্ট না হয়। Finally, the third criteria is that the removal of the protecting group, that is the deprotection, should be achieved under very mild condition and in a highly selective manner and again in a high yield. যদি আমার কম্পাউন্ডের মধ্যে 2-3 রকমের প্রোটেক্টিং গ্রুপ থাকে, তাহলে যে কোনো একটাকে যখন ডিপ্রোটেক্ট করছি, যখন অন্যগুলো যেন ডিপ্রোটেক্টেড না হয়ে যায়, কারণ সাবসিকুয়েন্ট স্টেপসে তাদের প্রোটেকশনটা আমার নেসেসারি হয়তো হবে, এবং ডিপ্রোটেকশনের সময় যে আনপ্রোটেক্টেড ফাংশনাল গ্রুপ আছে তারা যেন অ্যাফেক্টেড না হয়। এই তিনটে হচ্ছে তোমার মানে এই তিনটে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট, অর্থাৎ ইজি টু পুট অন, স্টেবল আন্ডার দ্য রিয়াকশন কন্ডিশন, আর ইজি টু পুট অফ, এই তিনটে মেনটেন করতেই হবে। হাউএভার, ইট উড বি বেটার যে যদি আরো কিছু ক্রাইটেরিয়া ও স্যাটিসফাই করে। এক নম্বর হচ্ছে রেডিলি অ্যাভেলেবল রিএজেন্ট দিয়ে তাদেরকে প্রোটেকশন এবং ডিপ্রোটেকশন করা যাবে, এবং প্রোটেক্টিং গ্রুপ ইনস্টল করার পরে তার পিউরিফিকেশনটা ইজি হবে। প্রোটেক্টিং গ্রুপ যখন ইনস্টল করব তখন সেখানে কোনো অ্যাডিশনাল নতুন করে কোনো স্টিরিও সেন্টার তৈরি হবে না। A perfect protecting group is such that it should lend the protected intermediates advantageous physical properties. For example, প্রোটেকশনের পর যদি এমন জিনিস তৈরি হয় যেটাকে ক্রিস্টালাইজ করাটা ইজি,
অথবা সেটা রেডিলি কোনো একটা সলভেন্টে সলুবল, তার ফলে তার ক্রোমাটোগ্রাফিক সেপারেশন করাটা ইজি। এইরকম যদি হয় তাহলে আমরা ইন অ্যাডিশন টু অল দিস ক্রাইটেরিয়া, যদি এই ক্রাইটেরিয়াটাও স্যাটিসফাই করে, তাহলে আমরা তাকে বলতে পারি এটা একটা পারফেক্ট প্রোটেক্টিং গ্রুপ। হাউএভার এরকম পারফেক্ট প্রোটেক্টিং গ্রুপ, জাস্ট লাইক ইন রিয়েল লাইফ, পারফেকশন ইজ ভেরি ভেরি লিমিটেড, অ্যান্ড দেয়ারফর ওই ফার্স্ট তিনটে ক্রাইটেরিয়া যেগুলোকে আমি এখানে কালার করে রেখেছি, এই তিনটে ক্রাইটেরিয়ার উপরে জোর দেওয়া হয়, এবং বাকি তিনটে ক্রাইটেরিয়া যদি স্যাটিসফাই নাও করে, এই তিনটে ক্রাইটেরিয়া যদি ভালোভাবে স্যাটিসফাই করে, তাহলে সেটাকে আমরা অ্যাডপ্ট করে নিই। এখন যে ফাংশনাল গ্রুপগুলোর প্রোটেক্টিং এবং ডিপ্রোটেকশন এইগুলো আমাদেরকে পড়তে হবে, তারা হচ্ছে অ্যালকোহলস, অ্যামিনস, অ্যালডিহাইডস, কিটোনস এবং কার্বক্সিলিক অ্যাসিডস। এর মধ্যে আমরা এখন যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে অ্যালকোহল। অ্যালকোহলের সমস্যাটা কি প্রবলেম করে? ফার্স্ট অফ অল, অ্যালকোহলের একটা অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন আছে। Therefore, if you are treating your molecule with a basic reagent such as a Grignard reagent or an organometallic compound which is sufficiently basic, then this hydrogen can be deprotonated and your precious organometallic reagent will be consumed. যদি তোমার আরএমজিএক্স অনেক পরিমাণে থাকে তাহলে হয়তো প্রবলেম নেই, কিন্তু আরএমজিএক্সটা যদি লিমিটেড সাপ্লাই থাকে তাহলে এটা একটা ডেফিনেটলি প্রবলেম। প্লাস এখানে একটা অ্যালকক্সাইড তৈরি হচ্ছে which is strongly basic as well as nucleophilic in nature. Therefore, this might create additional problems downstream. অক্সিজেনের উপরে লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রন আছে, যদি তুমি সেখানে ইলেকট্রোফাইল দাও তাহলে অক্সিজেন হ্যাজ দিস টেন্ডেন্সি অফ অ্যাটাকিং অ্যান ইলেকট্রোফাইল, forming a Lewis acid base adapt, then giving a proton and changing its identity from an alcohol to something entirely different. কাজেই ইলেকট্রোফিলিক রিয়েজেন্ট দিয়ে যদি অক্সিজেনের এই যে নিউক্লিওফিলিক বিহেভিয়ার, এটাকে সাপ্রেস করতে হবে যদি আমরা এই ধরনের রিয়াকশন না চাই। এখানে যদি আমরা এটাকে অ্যাভয়েড করতে চাই তাহলে এই অ্যাসিডিক হাইড্রোজেনটাকে সরিয়ে দিতে হবে। আরেকটা বড় প্রবলেম হচ্ছে অ্যালকোহলস, ইফ দে আর সেকেন্ডারি অর প্রাইমারি, দে আর ভেরি সাসেপ্টেবল টু অক্সিডেশন। সেকেন্ডারি অ্যালকোহল হলে কিটোন, প্রাইমারি অ্যালকোহল হলে either aldehyde or the carboxylic acid. These oxidations will interfere. If I am trying to oxidize something different and I have alcohol in the compound, then chances are that it will also be oxidized. And sometimes the protection of a hydroxyl into something less polar, karan hydroxyl is a very polar thing, something less polar, that might also improve the solubility of alcohol in non-polar solvent. The most important protecting groups for alcohols are ethers as well as mixed acetals, as you will see examples. And generally, these things are done through reactions where the alcohol group, either in the alcohol form or in the alkoxide form, they act as nucleophiles. And nucleophilicity of alcohol varies in the order of primary is greater than secondary, which is more nucleophilic than tertiary. We know why this is, because primary is sterically less encumbered, therefore more nucleophilic. Tertiary is hugely sterically demanding, and therefore its nucleophilic activity is much less. Therefore, it is possible to selectively block a primary alcohol in presence of a less reactive and sterically more demanding secondary hydroxyl using a sterically demanding protecting group. বাল্কি প্রোটেক্টিং গ্রুপ যদি ইউজ করো তাহলে প্রাইমারি অ্যালকোহল তাকে প্রোটেক্ট করতে পারবে সিলেক্টিভলি, যেখানে সেকেন্ডারি বা টারশিয়ারি অ্যালকোহল প্রোটেক্টেড হবে না। এবং এই ধরনের অ্যাসিটাল বা ইথার প্রোটেকশন দেওয়ার পর তাদেরকে আমরা যে ধরনের রিয়েজেন্টের হাত থেকে সাধারণত বাঁচাতে পারি, দেখো ইথার এবং অ্যাসিটালরা জেনারেলি বেসিক মিডিয়ামে কিছু হয় না, কিন্তু অ্যাসিডিক মিডিয়ামে খুলে যায়। কোনো ইথার আছে যেগুলো অ্যাসিডেও এক্সট্রিমলি স্টেবল, কোনো ইথার আছে যেগুলো অ্যাসিড দেওয়া মাত্র খুলে যায়, দেখবো আমরা। কিন্তু যাদের সঙ্গে ওরা জেনারেলি রিয়াকশন করে না সেটা হচ্ছে আরএমজিএক্স বা আরএলআই, যেটা এখানে প্রবলেম করছিল। নিউক্লিওফিলিক রিডিউসিং এজেন্ট সাচ অ্যাজ লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড, সোডিয়াম বোরোহাইড্রাইড,
Oxidizing agents such as chromium trioxide, pyridine, অথবা pyridinium chlorochromate, manganese dioxide, etc. Nucleophilic reagents such as Wittig reagents, কারণ অ্যালকোহলের মধ্যে যদি Wittig reagent দাও তো অ্যাসিড বেস রিঅ্যাকশন হয়ে যাবে. Strong bases such as LDA, etc. And generally they also protect from the undesirable reaction within electrophile as well. So let's check যে কিভাবে কি করে. প্রত্যেকটা প্রোটেক্টিং গ্রুপ আমরা তাদের প্রোটেকশন এবং ডিপ্রোটেকশনে আলাদা আলাদা করে পড়ব. মেকানিজম অনেক ক্ষেত্রেই দেওয়া নেই, যেখানে দেওয়া দরকার আছে আমি দিয়েছি, কিন্তু যেখানে দেওয়া নেই সেখানে you please try that mechanism at your home. Methyl ethers, they are one of the most stable protecting group, and this most stable protecting group, this kind of, you know, is something which is a necessary evil again. তার কারণ স্টেবল তো হওয়া দরকার আন্ডার দ্য রিঅ্যাকশন কন্ডিশন, বাট ইফ ইট ইজ টু স্টেবল then removal becomes very difficult. So methyl ether is sometimes, that poses that problem. কি করে করে? উইলিয়ামসন ইথার সিনথেসিস করবে, সোডিয়াম হাইড্রাইড THF আন্ডার 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এটাকে অ্যালকক্সাইড করবে, তারপর মিথাইলেশন করে দেবে. The reaction can be generally done with presence of KOH DMSO, কারণ DMSO তে KOH এর বেসিসিটি অনেক বেশি, ডিপ্রোটনেশনটা is, it's very easy. Methylation of secondary OH groups in carbohydrates with methyl iodide and silver oxide is often the method of choice. সিলভার অক্সাইড দিয়ে সিলভার আয়োডাইডে প্রেসিপিটেট ফেলবে, লিভিং গ্রুপ এবিলিটিটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, ডিএমএফ মিডিয়ামে রিয়াকশন করছে. এখানে সেই অর্থে কোনো বেস না থাকলেও, বিকজ দিস আয়োডাইড ইজ পোলারাইজড টু লিভ, দিস নিউট্রাল OH ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ আ নিউক্লিওফাইল. ক্লিভেজ কি করে করবে? ক্লিভেজ সাধারণত করা হয়, এগুলোকে নর্মালি খুলতে গেলে তোমার সেই HBr এইসব লাগবে, কিন্তু ডিপ প্রোটেকশনে অত হার্শ কন্ডিশন জেনারেলি ইউজ করা যায় না. শুধু ইথারের ক্লিভেজ করতে গেলে ওগুলো ঠিক আছে, কিন্তু মলিকিউলের অন্য পার্টে যদি অ্যাসিড লেভাইল গ্রুপ টুপ থাকে তাহলে HBr HI কখনোই ব্যবহার করা সম্ভব না. অ্যান্ড দেয়ারফোর দে আর জেনারেলি ক্লিভড আন্ডার রিলেটিভলি মাইল্ড কন্ডিশন using trimethyl silide iodide অথবা BBr3 dimethyl sulfide complex, etc. কি হবে এখানে? বেসিক্যালি এই অক্সিজেনের লোন পেয়ার গিয়ে সিলিকনকে অ্যাটাক করবে, বিকজ অক্সিজেন সিলিকন বন্ড এনার্জি ইজ হাই. উই হ্যাভ আ SN2 রিয়াকশন অন সিলিকন হোয়ার আয়োডাইড ইজ ডিসপ্লেসড. তাহলে এখানটায় তোমার অক্সিজেনের সাথে সিলিকন জুড়ে গেল, and now you have a positive charge on oxygen. Now this iodide minus will come back and attack this methyl on an SN2 reaction, so the demethylation takes place. However, you still have a silicon attached to the oxygen, and that will be removed by aqueous acid workup. যদি সিলাইল ইথারের মধ্যে aqueous acid দেওয়া হয় তাহলে সেখান থেকে অ্যালকোহল বেরিয়ে আসবে. Therefore, methyl ethers can be deprotected in this form, not by using HBr or HM. Generally, it is not recommended at all. Then you have the tertiary butyl ether. সেটাকে কি করে পুট অন করবো? আইদার আমরা টার্শিয়ারি বিউটানল ইউজ করতে পারি, বা আইসোবিউটিলিন ইউজ করতে পারি আন্ডার অ্যাসিডিক কন্ডিশন, ব্রনস্টেড অ্যাসিড কিংবা লুইস অ্যাসিড BF3 প্রেজেন্সে. দিস লুকস লাইক মোস্ট লাইক এ রিটার রিয়াকশন, যেখানে একটা সায়ানাইড নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করছিল, এখানে সায়ানাইড মানে অর্গানোসায়ানাইড RCN, এখানে ROH-টা নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করবে, and there will be a carbocation in the reaction medium, SN1 reaction, that will be captured by the ROH nucleophile, and you have your tertiary butyl ether. Tertiary butyl ether, because it can generate potentially the relatively stable tertiary butyl cation, these things can be cleaved under moderately acidic condition, SN1 reaction. Trifluoroacidic acid with CH2Cl2 is frequently used. Aqueous phosphoric acid or 4-normal HCl is also used. এইখানটায় তুমি অ্যাসিড দিয়ে দাও, দিয়ে দিলে এখানে মাথায় হাইড্রোজেন চলে এলো, you have a plus charge here, and this carbocation will leave, which will eventually eliminate one beta proton to give you isobutylene, and you also have your alcohol.
So methyl ether থেকে tertiary butyl ether is better when you are trying to deprotect. Okay, benzylic ether, that means CH2PH, এইটা ইথার পার্টে থাকবে। কি করে করে? অ্যালকক্সাইড ফর্মেশন, রিঅ্যাকশন উইথ বেঞ্জাইল ব্রোমাইড। However, এইখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, because this is benzylic position, these hydrogens are a little bit more acidic compared to other ethers. And if you treat this protected functionality with a very strong base such as N-butyl lithium, and especially in presence of a chelating agent tetramethyl ethylene diamine in HMPA, like uh, 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 like like a polar aptotic kind of solvent, then these hydrogens can be deprotonated. Sometimes these hydrogens get deprotonated, so remember that. Otherwise, it is more or less stable. This can be removed in a variety of ways. The most popular of those options is the hydrogenolysis. That means you cleave this CO bond by palladium charcoal. In ethanol medium, hydrogen দিয়ে cleave করে দাও. You will get a toluene here and a ROH here. Because this does avoids use of any acids or bases, this is a very popular technique. Or you can reduce it with ranitidine nickel hydrogen, or you can go for a Barch reduction type thing with sodium liquid ammonia in presence of ethanol. Electron transfer, single electron transfer reducing agents, they can also do that. And then we have the trityl or the triphenyl methyl ethers. That means CPH3 গ্রুপটা যেখানে থাকবে, যেটাকে আমরা ছোট করে টিআর বলে থাকি, এই জিনিসটাকে আমরা অনেক সময় বিএন বলে থাকি। এগুলো প্রোটেক্টিং গ্রুপসে খুবই ফ্রিকোয়েন্টলি এই ধরনের ছোট ছোট অ্যাক্রোনিমগুলো ইউজ করা হয়ে থাকে। প্রোটেকশন করা হয় বেসিক্যালি ট্রিটাইল ক্লোরাইড দিয়ে, where we also have a base triethylamine and a catalytic amount of dimethylaminopyridine. This is kind of a SN1 reaction. This chloride minus will leave. I will have a stable triphenyl methyl cation which will react with the alcohol. The H plus will be consumed by the triethylamine. Now, because this is a sterically demanding electrophile, it selectively reacts with the less crowded primary hydroxyl and avoids the more crowded secondary or the tertiary hydroxyls. As you can see in this example, the secondary hydroxyl is unreacted, but only the primary hydroxyl is protected. So it is an extremely useful reagent for the selective protection of primary hydroxyl in presence of secondary or tertiary hydroxyls. কি করে খুলবো? This, just like tertiary butyl ether, is susceptible to acid hydrolysis, because if you add acid, then this becomes OH, and then it liberates the triphenyl methyl cation. Or because this is benzylic in nature, you can also adopt the hydrogen palladium charcoal ethanol hydrogenolysis thing. But the most important feature that I want you to remember for this protecting group is the selective reaction of the primary hydroxyl in presence of the secondary or tertiary hydroxyls. Then we have the silyl ethers. This is an extremely vast field. That is because they are readily introduced and removed from the OH under mild condition. A wide variety of silylating agents are available, which can be tailor-made for your alcohol group protection. The silicon-based protecting groups reduces the effective nucleophilicity of an oxygen atom because they are themselves bulky, as well as they are electron withdrawing in nature. Therefore, electronically and sterically, they reduce the nucleophilicity. And they also improve the
the physical characteristics of the molecule by making it less polar and more soluble in certain different solvents, etc. So a vast work has been done here. আমরা অত ডিটেলে তো পড়তে পারবো না, আমরা একটা দুটো দেখব। যেমন যেটা খুব ইউজ করে সেটা হচ্ছে ট্রাইমিথাইল সিলাইল ক্লোরাইডের সাথে রিয়াকশন করে তৈরি করে ট্রাইমিথাইল সিলাইল ইথার। ট্রাইমিথাইল সিলাইল ক্লোরাইড মানে হচ্ছে TMSCl, তাহলে ইথারটা হচ্ছে ROTMS। এখানে বেস হিসেবে যে HClটা বেরোবে সেটাকে কনজিউম করার জন্য ট্রাইথাইলামিন দেয়, ইমিডাজোল দেয়, ডাইমিথাইল অ্যামিনোপিরিডিন দেয়, DBU দেয়, অনেক কিছু দিতে পারে। এত মনে রাখার দরকার নেই, ট্রাইথাইলামিন মাথায় রাখো তাহলেই হবে। এবং এই সিলিকনের ওপরে যে অ্যালকিল গ্রুপটা আছে সেটাকে ভ্যারি করিয়ে করিয়ে বহু জিনিস করা যায়, যেমন ট্রাই আইসোপ্রোপাইল সিলাইল TIPS, টারশিয়ারি বিউটাইল ডাইমিথাইল সিলাইল, অর্থাৎ সিলিকনের ওপরে দুটো মিথাইল একটা টারশিয়ারি বিউটাইল, যেটাকে আমরা TBDMS বলি, অনেক সময় TBS বলি। এবং এগুলো সবই যেহেতু এক্সট্রিমলি বাল্কি গ্রুপ, তারা সিলিয়াল ইথারের স্টেবিলিটিটাকে ইমপ্রুভ করে। এবং just like this tretyl ether, some of them are capable of doing reaction on a sterically less bulky primary alcohol, but they avoid the secondary alcohol. One particular example is this, the tertiary butyl dimethyl silyl group that can be introduced onto a primary hydroxyl but not onto the secondary hydroxyl. So secondary alcohol is not protected, primary alcohol is protected. Now you can do reactions here. You can oxidize it by something which avoids the acidic condition, because acidic condition এরা অনেক সময় খুলে যায় because silicon oxygen bond energy is very high. And this triethylamine and DMAP catalyst being present here, this reaction is a good. তো TBSCl দিয়ে আমরা এই রিঅ্যাকশনটা করতে পারি। ট্রাইআইসোপ্রোপাইল সিলাইল ক্লোরাইড সেটাও একটা is one of the reagent of choice. ডিপ্রোটেকশন করে কি করে? অ্যাকুয়াস অ্যাসিড দিয়ে খুলে যায়। তবে অ্যাকুয়াস অ্যাসিড দিয়ে টু বি অনেস্ট সমস্ত সিলাইল ইথারের স্টেবিলিটি কিন্তু একরকম নয়। যদি তুমি TBS ইউজ করো তাহলে সেটার হাইড্রোলাইটিক স্টেবিলিটি আন্ডার অ্যাকুয়াস অ্যাসিড ইজ বেটার কম্পেয়ার টু ট্রাইমিথাইল সিলাইল। তবে জেনারেলি অ্যাকুয়াস অ্যাসিড উইথ লো এনাফ pH ইউ ক্যান ডিপ্রোটেক্ট। ওয়াটার দিয়ে অনেক সময় ডিপ্রোটেকশন করা যেতে পারে ফর দ্য ল্যাবাইল সিলাইল প্রোটেক্টিং গ্রুপস। Most importantly, fluoride salts are very useful because silicon has a very strong affinity for fluoride. Silicon fluorine bond energy is 143, whereas silicon oxygen is much less, 111. This is also a very strong bond, but this one is highly favorable. We can use this to our advantage by using a salt, fluoride salt like tetrabutyl ammonium fluoride, which is, TBAF, tetrabutyl ammonium fluoride, যেটা organic solvent soluble because of the presence of these hydrophobic butyl groups, alkyl chains, but also supplies the fluoride ion. So এই fluoride ionটা এখানে অ্যাটাক করতে পারে, and then this alkoxide will leave, which will subsequently abstract a proton and gives you the alcohol. So এই রিএজেন্টটা খুব ভালো করে মাথায় রাখবে, tetrabutyl ammonium fluoride, TBAF. Now, the alcohol groups can also be protected in the form of acetals, but their nomenclature is a little bit confusing. Tetrahydropyranyl ethers. Note the name ether, but the functional group that you are going to introduce is an acetal. THP, এটা করা হয় বেসিক্যালি একটা ডাইহাইড্রোপাইরান মলিকিউলের সাথে, দিস ইজ ডাইহাইড্রোপাইরান, তার সাথে ROH এর রিঅ্যাকশন করা হয় আন্ডার অ্যাসিড ক্যাটালিসিস। অনেক সময় লুইস অ্যাসিড ক্যাটালিস্ট ইউজ করা যেতে পারে, তা নাহলে টসিক অ্যাসিড বা এই জাতীয় জিনিসও ব্যবহার করা হয়। সেখানে এই কার্বনটাতে এই RO পার্টটা যোগ হয়ে যায়। এটা বেসিক্যালি একটা এনল ইথার, সেটাকে যদি তুমি অ্যাসিডের মধ্যে ফেলো তাহলে সেটা regiosélectively protonated হবে to give you the resonance stabilized oxocarbenium ion.
which can be trapped by the alcohol to give you the acetal. Look at this carbon, this is acetal carbon, but we commonly say that this is a ether derivative of dihydropyran, overall tetrahydropyran, কারণ এখানে ডাবল বন্ড ছিল এখন আর নেই, সেই জন্য এটাকে বলা হয় টেট্রাহাইড্রোপাইরান ডেরিভেটিভ, ROTHP এই ফর্মে একে এক্সপ্রেস করা হয়। ডিপ্রোটেকশন কি করে করবো? এই কার হাত থেকে বাঁচাবে? মোস্টলি বেসিক মিডিয়াম অ্যালকালাইন মিডিয়ামের হাত থেকে বাঁচাবে, যেটা আমরা দেখেছি, এবং অ্যাকুয়াস অ্যাসিড দিলে খুলে যাবে, কারণ আমরা জানি যে অ্যাসিটালস আর সাসেপ্টেবল টু অ্যাকুয়াস অ্যাসিড হাইড্রোলাইসিস। So again the alcohol will be, coming out, and you have a hemiacetal linkage here, but that is not important. We are most interested in this mechanism. Try this mechanism at home, you should be able to do it. কিছু সমস্যা আছে? Yes, একটা নতুন স্টিরিও সেন্টার তৈরি হচ্ছে, and therefore if the alcohol is chiral, then you get diastereoisomers. If the alcohol is achiral, you get a racemic mixture. That's not a big problem. But if you have chirality at this position, the R এর উপরে কোথাও যদি chirality থাকে, then protection will lead to diastereoisomers, and therefore their characterization and purification may become complicated because their physical properties will be different. But they will be mixed, therefore you need to separate them. এখন এটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য অনেক সময় ডাইহাইড্রোপাইরানের পরিবর্তে ওরা 2-propenyl ether ইউজ করে, which is again another enol ether, which is also called the methoxypropyl or MOP group. এখানে যখন অ্যাসিটাল লিঙ্কেজটা এস্টাবলিশড হবে, কোনো নতুন কাইরাল সেন্টার হবে না, এবং এটাকে মাইল্ডার কন্ডিশনে হাইড্রোলিসিস করা যায় কম্পেয়ার টু দ্য ROTHP। বাট এগেন ফার্স্টের যে তিনটে ক্রাইটেরিয়া ছিল, ইজি টু পুট অন, স্টেবল আন্ডার রিয়াকশন কন্ডিশন, অ্যান্ড ইজি টু পুট অফ, এইগুলোর মাথায় রাখলেই আমাদের চলে যাবে আমাদের লেভেলে। এই ধরনের অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন আমি তোমাকে দিলাম, বাট ইট ইজ নট গোয়িং টু বি very useful, at least at your university level. But this is a genuine concern for a synthetic chemist, that is definitely a concern. এরপর যেটার নামটা একটু অদ্ভুত, methoxymethyl ether. Again, it's not an ether, it's basically an acetal, so people call it MOM, MOM. কি করে করে প্রোটেকশনটা? অ্যালকোহল নেয়, নিয়ে সেটাকে ডিপ্রোটনেট করে তার সাথে একটা আলফা হ্যালো ইথারের ইউজ করে, আলফা হ্যালো ইথার, যেমন মিথক্সি মিথাইল ক্লোরাইড, which is also known as MOMCl, which is a carcinogen by the way, and therefore you can treat this thing with the alkoxide, or অ্যালকোহলের সঙ্গে MOMCl কে রিঅ্যাকশন করো, তার সঙ্গে একটা বেস দাও, diisopropyl ethylamine, which is also known as Unix base. You can also use triethylamine at your level, that is completely acceptable. And for tertiary alcohols, I need to change this thing to the corresponding iodide, which is derived in situ by reacting the MOMCl with sodium iodide in presence of the Unix base. কারণ টার্সিয়ারি অ্যালকোহল তো একটু লেস রিঅ্যাক্টিভ, তার নিউক্লিওফিলিসিটি কম, তাহলে লিভিং গ্রুপ এবিলিটিটাকে বাড়াতে হবে। তার মানে এখানটায় আমরা এটা বানাতে পারি, যেটাকে আমরা বলতে পারি ROMOM, মিথক্সি মিথাইল ক্লোরাইড। দিস ইজ মিথক্সি, দিস ইজ মিথাইল ক্লোরাইড। বানায় কি করে এই জিনিসগুলো? এটা বানায় ফর্মালডিহাইডের সঙ্গে ফর্মালডিহাইডকে মিথানলে ডিজলভ করে তার মধ্যে স্ট্রিম অফ HCl পাস করে, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড। HCl মানে কিন্তু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড না, কারণ জল থাকলে তো অ্যাসিটাল হবে না, অ্যাসিটাল বা এই ধরনের 1,1 বাইফাংশনাল কম্পাউন্ড হবে না। এবং এখানে মাথায় রাখো, তুমি যদি ক্যাটালিটিক HCl ইউজ করতে তাহলে এখানে অ্যাসিটাল হতো, কিন্তু যেহেতু তুমি এখানে কন্টিনিউয়াসলি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড পাস করে যাচ্ছ, দেয়ার ইজ এ স্টেডি সোর্স অফ ক্লোরাইড মাইনাস in the reaction medium, you will get the corresponding alpha halo ethers, and that alpha halo ether is highly reactive because of the higher electrophilicity of this carbon. অথবা এই মেথডটা প্রথম দিকে ইউজ করতো, তারপরে যেটা ইউজ করেছে সেটা হচ্ছে যে এটাকে একটা ডাইমিথক্সি অ্যাসিটাল অফ ফর্মালডিহাইড ইউজ করে, তার সাথে অ্যাসিটাইল ক্লোরাইডের রিঅ্যাকশন করে ইন প্রেজেন্স অফ ক্যাটালিটিক ZnBr2 জিঙ্ক ব্রোমাইড ইন toluene, and then that gives you this particular alpha halo ether along with formation of the methyl acetate. Protection, acetal linkage যেহেতু H3O+ দিয়ে খুলে যাবে,
PPTS in tertiary butanol or something like that, you can generate this alcohol very easily. এটারই একটা এক্সটেনশন হচ্ছে 2-methoxy ethoxymethyl ethers, 2-methoxy ethoxy মিথাইল ইথার, জাস্ট আরেকটু এক্সটেন্ডেড আর কি। ব্যাপারটা একই, সেই সোডিয়াম হাইড্রাইড দিয়ে ডিপ্রোটনেট করো, করে তার সাথে ওই করেসপন্ডিং ক্লোরাইডটার রিয়াকশন করো, তাহলে আরো মেম তৈরি হয়। They are excellent protecting groups of primary, secondary, tertiary alcohols, even tertiary allylic alcohols. As expected, they are stable towards strong bases, organometallic reagents, and many oxidizing agents, and are more stable to acid hydrolysis compared to the THP ethers. And how to deprotect them? The the very attractive feature for the MEM protecting group is that you can completely avoid acids when deprotection. This can be done when you can treat this with a Lewis acid such as zinc bromide, and that proceeds via this deprotection a proceeds via a NGP mechanism where this oxygen assists in breakage of this carbon oxygen bond, releases oxocarbenium ion which is hydrolyzed to the formaldehyde and the alcohol. এই জিঙ্ক ব্রোমাইড এই জায়গাটাতে দুটো অক্সিজেনের সাথে একটা কিলেট কমপ্লেক্স তৈরি করে, and then eventually this oxygen assists to break off this carbon oxygen bond to ultimately release the alcohol in the medium. So you can avoid acid if you want to when you are deprotecting this particular ether. The third section or class of protecting group for alcohols is the ester. কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সঙ্গে বা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ক্লোরাইডের সঙ্গে অ্যালকোহলের রিয়াকশন করে এস্টার তৈরি করে তুমি প্রোটেক্ট করতে পারো, বাট their use is kind of limited because esters are susceptible to acyl substitution, hydrolysis or reduction. However, esterification sometimes offers advantages over the use of acetal or ether groups because esters are generally and relatively much more stable compared to ethers or acetals towards acidic condition, whereas acetal এবং most ethers they will be like cleaved when you subject them to acid. Therefore, if you need to protect your OH under acidic condition where it can undergo protonation and then subsequently leave the molecule in a SN2 or SN1 reaction, then this is your method of choice. Generally তিন রকমের এস্টার ইউজ করে, অ্যাসিটেটস অ্যাসিটিক অ্যাসিড বা অ্যাসিডিক অ্যানহাইড্রাইড থেকে তৈরি করে, বেনজয়েড বেনজয়েল ক্লোরাইড থেকে তৈরি করে, আর পিভালেটস যেটা আমার TBUCOCl থেকে আসবে, পিভালিক অ্যাসিডের অ্যাসিড ক্লোরাইড থেকে আসবে. Of course I need to capture the HCl or acetic acid that is being released in the medium, so I can have a triethylamine or a pyridine such base. And when I am using this pivalic acid protection, pivalate ester protection, as expected, because this is sterically highly demanding, the secondary hydroxyl groups they do not react. Only the primary hydroxyl groups react, and therefore it is possible to selectively protect the primary hydroxyl in presence of the two secondary hydroxyl groups in the form of a pivalate ester. রিমুভাল কি করে হবে? জেনারেলি বেসিক কন্ডিশনে রিমুভড হয়ে যায়, হাইড্রোলিসিস হয়ে যায়। সেটা তুমি অ্যামোনিয়া মিথানল দিয়ে করতে পারো, মিথাইল এস্টারের জন্য মাইল্ড কন্ডিশনে K2CO3 মিথানল দিয়ে করতে পারো। Because of the less steric demand of this methyl, this carbonyl is highly electrophilic compared to if you have a tertiary butyl group here or a phenyl group here, and therefore the ease of hydrolysis and the ease of reactions with nucleophilic reagents in general follows the order that methyl ester is greater than phenyl ester is greater than tertiary butyl ester. Alternatively, you can completely avoid acids or base if you have something like 2,2,2 trichloroethyl carbonate, 2,2,2 trichloroethyl carbonate. That's the ethyl part, that's the carbonate part,
and this is the trichloro part. That's a troc ester. You can cleave this with zinc, and under this reaction condition you will get 1,1 dichloroethylene, carbon dioxide and alcohol, and zinc will be taking away one of the 3 chlorine atoms. The final class of protecting group is acetals for diols. 1,2 and 1,3 diol acetalization plays an important role in manipulating the reactivity of cyclic and acyclic polyhydroxy compounds. With ketones or aldehydes reacting with the 1,2 or 1,3 diol, we could have two types of derivatives. One is the 1,3 dioxolane, where a 1,2 OH diol reacts, or a 1,3 diol when it reacts under this acidic condition, they give you 1,3 dioxane derivative. Once they are formed, they are extremely stable towards basic hydrolysis, but they cleave readily when you expose them to aqueous acid. And because there is a possibility of forming either the 1,3 dioxolane or the 1,3 dioxane derivative, you can selectively protect, if you choose to do so, 1,3 hydroxyls or 1,2 dihydroxy compound using proper and suitable carbonyl partner, as you will see. However, this acetal formation requires reaction of a ketone or sometimes an aldehyde, and acetal formation, as you know, is an equilibrium reaction. Because you are using, cyclic, you are using 1,2 or 1,3 diols, the entropy factor is not as bad as if you were to use 2 alcohols here. কারণ এখানে তখন দুটো অ্যালকোহল থাকতো প্লাস একটা কার্বনিল থাকতো, এখানে তিনটে হয়ে যেত, এখানে দুটো হয়ে যেত, তো এন্ট্রপি অনেক কম হতো, মানে এন্ট্রপি অনেক লস হতো তোমার। বাট তার তুলনায় সিচুয়েশনটা বেটার, বাট টু ড্রাইভ দ্য ইকুইলিব্রিয়াম ইন দিস ফরওয়ার্ড ডিরেকশন ইউ নিড টু রিমুভ দিস ওয়াটার কনস্ট্যান্টলি। সেটা অ্যাজিওট্রপিক ডিস্টিলেশন করে করা যেতে পারে, অনেক সময় একটা ডিহাইড্রেটিং এজেন্ট দিয়ে রেখে দেয়, অনেক সময় যেটা করে সেটা হচ্ছে ট্রান্সঅ্যাসিটালাইজেশন করে, যেখানে ওয়াটার তৈরি হওয়াটা কমপ্লিটলি অ্যাভয়েডেড হয়, অথবা যদি ওয়াটার ইনসিটু তৈরিও হয় সেটাকে একটা সেকেন্ডারি রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করিয়ে দেয়। যেমন আমরা এখানে একটা দিয়েছি, একটা কিটোনের সঙ্গে একটা অর্থো এস্টারের রিয়াকশন in presence of methanol and tosic acid catalysis. The acetal is being formed. If you look at this, then you will find that this oxygen has come from methanol, that oxygen is coming from the orthoester. This red oxygen that was onto the carbonyl, that has been included in the methyl format, and again we have a methanol getting produced in the reaction medium, which is coming from the orthoester. So basically, the water that was supposed to form in this reaction medium is used for the generation of methyl format and methanol from the ortho format. And I would recommend you to try this mechanism if you feel like doing so. তো এবার এদের এই যে সিলেক্টিভ প্রোটেকশনের গল্পটা, এটা কি, যে 1,3 1,2 এদেরকে প্রোটেকশন করব, কিন্তু কিভাবে করব? If I have something like a glycerol where I have 1,2,3 trihydroxypropane, then I can selectively choose to protect this pair, or I can selectively choose to protect that pair by choosing proper and suitable carbonyl partner. তো এখানে আমি যদি বেঞ্জালডিহাইড নিয়ে রিঅ্যাকশন করি, then I will have 1,3 dioxolane protection, that is 1,3 protection, and I will get a 6-membered ring acetal, which is also known as the benzylidene derivative. On the other hand, if I do this reaction with acetone, then I will get a 5-membered ring protection, that means a 1,3 dioxolane protection, and that's an acetonide derivative. This time I am protecting these two groups, so this time I have a primary hydroxyl free to react, and that time we have a secondary hydroxyl free to react. Why is that happening? To understand this completely, we need to go into the details of the
Packard conformations of 6-membered rings, which are unfortunately not in your syllabus. But let's just say that if I am to use the acetone and form a 6-membered ring acetal, then there will be steric crowding between this red methyl group and these hydrogens, which destabilizes the whole molecule. And either the red methyl or the blue methyl has to be placed here. This position is called the axial position. This position is known as the equatorial position. You can see that the axial position is suffering from steric hindrance. Always it will be more uncomfortable compared to something which is in equatorial position. But in this case, you have no options but to place at least one of the methyls at the axial position. তোমাকে এটা রাখতেই হবে। And therefore, the cyclic ketone acetal is destabilized. With benzaldehyde, this destabilization can be avoided because you can place the bulkier phenyl group at the equatorial position, which is relatively free, but the hydrogen is at the axial position, and there is a little bit of steric interaction, but that is not so severe. So for benzaldehyde, the 6-membered ring being thermodynamically more stable than the 5-membered ring forms the 1,3 dioxane derivative. But with acetone, the 6-membered ring is actually less stable because of these interfering interactions, and it will go to the corresponding 5-membered ring. If you go to the 5-membered ring, then the 5-membered ring can exist in Packard form. One is the envelope form, the other is the half chair or the twist form. And in the envelope or in the half chair or the twist form, the distance between these methyl and hydrogen groups is less compared to that seen for the chair form of the 6-membered ring system. কাজেই ওর কাছে 5-membered ring systemটা much better 6-membered ring systemer থেকে, and therefore it selectively goes for the 1,3 dioxolane protection. So if I have the option of forming 1,3 hydroxyl protection or 1,2 hydroxyl protection, আমি কোন কার্বনিল পার্টনারটাকে ইউজ করছি তার উপর বেস করে এই প্রোটেকশনটাকে আমি অ্যাচিভ করতে পারি। বেঞ্জালডিহাইড ইউজ করলে 6-membered cyclic acetal 1,3 OH protected, C2OH ফাঁকা আছে। অ্যাসিটোন ইউজ করলে 1,2 OH protected, 5-membered acetal protection, C3OH ফাঁকা আছে, এবং এটা পরীক্ষায় বহুবার দিয়েছে। If I want to synthesize 1,3 dihydroxyacetone from glycerol, then I need to selectively oxidize this OH group. And if I am to synthesize 2,3 dihydroxypropanol, then I am looking to selectively oxidize these OH groups. So manufacture of this or preparation of this will require protection of this OH and that OH, and production of this one, propanol, hydroxypropanol, will require protection of these two OH. Obviously, this is a case of acetal protection via selective reaction. So যেখানে আমার C2OH কে অক্সিডাইজ করার দরকার পড়ছে, I need to protect the 1 and 3 OH. Do that thing with benzaldehyde and with acid catalyst presence benzylidene derivative হলো। আর যেখানে আমার এইটা আর এইটাকে প্রোটেক্ট করার দরকার হবে, এইটাকে ফাঁকা রাখার দরকার হবে, সেখানে do that thing with acetone. Obviously you will need acid catalysis. So একটাতে অ্যাসিটোনাইড ডেরিভেটিভ হবে, একটাতে বেনজাইলিডিন ডেরিভেটিভ হবে। বেনজাইলিডিন ডেরিভেটিভে C2OH ফাঁকা আছে, অ্যাসিটোনাইডে C3OH ফাঁকা আছে, as you may say. Now you need to oxidize, but you cannot possibly use oxidants which operate in aqueous acid, because if you do that, your protecting groups will be knocked out. You have to be very careful in selecting the oxidizing agent here. One oxidizing agent that is very suitable for this purpose would be pyridinium chlorochromate, PCC. Use that in CH2Cl2 medium. That's a non-aqueous solvent, but the oxidant is there. Therefore, this primary hydroxyl will be oxidized to aldehyde. Remember, under this reaction condition, no over-oxidation to carboxylic acid is possible. So you will stop at the aldehyde stage, and that is what you need.
Under this same reaction condition, the secondary hydroxyl will be converted to the keto. Nothing will happen to the acetal linkages because you are not using any acid in aqueous medium. And thus, finally, when your oxidations are done, you treat that with aqueous acid. Now you need to deprotect. So this is your protection stage, this is your reaction stage, and this is your deprotection stage. Protection, reaction, deprotection. And therefore you have this 1,3-dihydroxyacetone and 2,3-dihydroxypropanol as your products. So this way you can selectively oxidize either the secondary hydroxyl or one of the primary hydroxyl of a 1,2,3 trihydroxy compound. I hope that you have enjoyed this lecture and understood the concepts that I have attempted to address. I thank you for your patience and I will be seeing you in the next one.